Barka da warhaka. Wannan shine babi na uku a cikin wannan ɓangaren na harshen alama na hypertext wato hypertext markup language. Abubuwan da babin ya ƙunsa: menene attribute da value, yadda ake aiki da attribute da value, formatting HTML elements da style attribute. Menene attribute da value? Menene attribute? Attribute umarni ne da ake sanyawa a cikin tag ta buɗewa a gaban sunan tag ɗin kafin bakar rufewa, domin a ƙara bayyanar da aikin ita wannan tag ɗin tare da samun damar sarrafa tag ɗin yadda ake so. Menene value? Value shine umarnin aikin da ake bayyana ma attribute ta yi yadda ake so ko buƙata. Misali, img tag. img tag ce wacce take ba mu damar sanya hoto a cikin fejinmu na yanar gizo. Idan aka lura, img shine sunan tag ɗin, haka src shine attribute ɗin, picture.png shine value, sannan saboda tag ɗin fuska ɗaya take da shi, don haka tana ɗauke da / tare da rufewa ba tare da 'yar uwarta ba ta rufewa ko kuma sanya wani rubutu a tsakaninsu. Ƙarin bayani: kamar yadda aka gani, tag ita ce ke ɗauke da jan kala, attribute kuma da shuɗin kala, haka kuma value ke ɗauke da koren kala. Aikin wannan tag ɗin ta img wato image tag shine ta bamu damar sanya hoto a cikin fejin yanar gizo-gizo kamar yadda aka ambata. Amma ba za a iya samun cikakken abin da ake so ta yi ba tare da an yi amfani da attribute na src ba, domin attribute ɗin src shine ke gaya ma tag ɗin adireshin inda hoton yake a cikin na'urar kwamfutar ka, shi kuma value ɗin da aka sanya wato picture.png a cikin double quotation shine sunan hoton da za a sanya a cikin wannan fejin na yanar gizo-gizo. Bugu da ƙari, kusan dukkanin wata tag a HTML tana da attribute da value na musamman da take amfani da su. Don haka za mu tafi kai tsaye wajen gwajin ita wannan tag ɗin ta img tare da sanya attribute ɗin da suka dace da ita kamar haka. Za mu ci gaba da amfani da wannan wato pejin da muka ƙirƙira mai suna index akan desktop ɗinmu kamar haka. Da farko za mu sanya tag ɗinmu mai suna img, sannan attribute ɗin da muka ce wato src, sa'annan equal sign da kuma double quotation, sannan mu sanya sunan hoton mu picture.png, sannan rufe double quotation, sannan alamar / da kuma wato kulle ita bakar. Idan na haka, na sanya wannan hoton mai suna picture.png da yake cikin wato desktop ɗina shi ma. Dole ya kasance kana da hoton da za ka sanya a inda kai saving ɗin shi wannan index.html file ɗin naka. Idan na yi saving ɗin text ɗina da na rubuta a cikin notepad kamar haka, sa'an nan na yi refreshing, za ku ga shi nan wannan hoton mai suna picture.png ya bayyana. Wannan hoton na picture.png shine yake a cikin desktop ɗina kamar haka da za ku gan shi. Ga hoton kamar haka. Sannan idan muka duba properties ɗin wannan hoton, za mu ga yana ɗauke da extension kamar yadda muka yi magana akan extension a babi na biyu da na farko. Ana ganin ga extension nan na png, ma'ana .png, to don haka wannan hoton sunan shi .extension ɗin shi shine ya zama picture.png kamar haka. Formatting ɗin HTML elements da style attribute. Kamar yadda aka ambata a baya,
kusan dukkanin HTML tags suna amfani da attributes ɗin da suka cancanta da su. A yanzu za mu lura da wata muhimmiyar attribute wato style attribute. Ita wannan attribute tana da matuƙar muhimmanci wajen formatting, wato wajen canja launin tag. Style attribute ce wadda ake sanya ta a cikin tag don sauƙaƙe styling da yaren CSS. HTML yare ne mai zaman kanshi, amma yana da damar da za a iya cakuɗa shi da wasu yarurrukan gina shafukan yanar gizo-gizo. CSS yare ne na ƙawata fejikan yanar gizo-gizo. Saboda haka, HTML na iya karɓar bakuntansa tare da bashi muhalli ya taka tashi rawar. Style attribute tana da ƙa'idoji kamar haka. Dole a san menene attribute, kamar yadda muka sani a baya, bata canza ba har a yanzu. Attribute tana nan a yarda take, sai dai an samu ƙare-ƙare irin na property da alamar colon da kuma value sannan semicolon. A style attribute ana iya sanya property sama da guda ɗaya. Kowanne property kuma yana ɗauke da value, sai dai ƙa'idojin da za a kula da su ne dole bayan kowane property a sanya colon. Hakan nan value ɗin da ke biye da wannan property ɗin a kulle shi da semicolon. Ta haka ne za a iya cimma burin da ake buƙata a cimma. Muhimmin bayani: a kula da alamar double quotation da colon da semicolon. Misalin style attribute a cikin p tag. Idan muka sanya p tag sannan muka ɗauki rubutun da ke ƙasa kamar haka, muka sanya style attribute, muka sanya equal sign, muka buɗe double quotation. Property mu na farko a nan gurin shine background color. Value ɗin shi red, muka kulle da semicolon. Property na biyu border style, muka sanya alamar colon, sannan muka sanya masa value na rich, sannan muka rufe shi da semicolon. Property na uku font size, sannan shi ma a gaban shi yana ɗauke da alamar color. Value ɗin shi 50px wato pixel, sannan muka sanya alamar semicolon, sannan muka rufe ita wannan double quotation ɗin. Misalin style attribute da za mu buga a cikin wannan pejin namu kamar haka. Za mu sanya p tag ta buɗewa, a cikinta muna da my text, sannan mu rufe p tag. A tag ɗinmu ta farko wacce muka saba muke sanya ma attribute, za mu sanya style attribute. Bayan mun sanya style attribute, kamar yadda muka ambata, za a sanya double quotation na buɗewa, sannan property na farko background color, sa'annan value ɗin shi wato red, sannan mu sanya alamar kulle shi wannan property na farko da value ɗin shi alamar semicolon. Property na biyu da za mu sa shine border style. Wannan border style ɗin ita ce property, value ɗinta shine rich. Property na uku da zan sa shine font size. Daga nan sai in sanya value ɗin font size wato 50
px, sannan in sanya alamar semicolon da kuma rufe ita wannan asalin double quotation ɗin da na buɗe. Dole ne ya zamana na buɗe ta kuma na rufe ta. Sannan kowane property yana ɗauke da value ɗin shi kamar haka. Zan yi saving file ɗina, sa'annan na yi refreshing web page ɗina. Za ku ga gashi my text ya fito kamar haka. Na sa mai color na background wato red, sannan border style ɗina ga ta nan ta zama rich style. Haka da zan ƙara misali border width, ita ma property ce mai zaman kanta, in sanya value ɗinta 10px. Idan na yi saving na yi refreshing, za a ga border nan ta fito da kyau da tiri. Wannan shine misalin style attribute a cikin p tag.